¿Cómo estás? Me llamo Elena. En la escuela de North Shore nosotros tenemos muchos clubes, equipos, clases y reglas. Los clubes y grupos nosotros tenemos son chicas de flacas, ROTC chicos, monstruosos de arte, las plásticas, nadie sienta con ellas, no simpático calientes de negro, las animadoras, voleibol, softball, fútbol, lacrosse y equipo de matemáticas. Los clubes son después de las clases y tener que tiene una buena nota en todas las clases a participar. Your guide to North Shore. Now, where you sit in the cafeteria is crucial because you got everybody there. You got your freshmen, ROTC guys, preps, JV jocks, Asian nerds, cool Asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band geeks, the greatest people you will ever meet, and the worst. Beware of the plastic. Nuestras reglas son no llevar camiseta sin mangas 2 días en una semana, llevar rosado en miércoles, no llevar pantalones 2 días en una semana. Siempre traer los materiales a la clase. Los materiales son la cinta adhesiva, la grapadora y las tijeras. No puedo ir al armario durante la clase. No hablar por teléfono durante la clase. Siéntense en el asiento antes de la clase empieza y respetar los profesores. Si ser a tiempo, nunca llegar tarde. Siempre hace una pregunta o pedir ayuda cuando necesitas. La profesora debe contestar tus preguntas. No necesitas un carnet de identidad. Las clases son matemáticas, ciencias naturales, idiomas, inglés y historia. En la clase de matemáticas, nosotros aprendemos sobre números. Nosotros tenemos deportes también. Los deportes son tenis, voleibol, básquetbol, béisbol y softball. Yo juego softball hace 4 años. Yo conozco a Aaron Samuels. Had a lot of rules. You can't wear a tank top 2 days in a row, and you can only wear your hair in a ponytail once a week. So I guess you picked today. Oh, and we only wear jeans or track pants on Fridays. Now, if you break any of these rules, you can't sit with us at lunch. Well, I mean, not just you, like any of us. Okay, like if I was wearing jeans today, I would be sitting over there with the art freaks. Oh, and we always vote before we ask someone to eat lunch with us because you have to be considerate of the rest of the group. Well, I mean, you wouldn't buy a skirt without asking your friends first if it looks good on you. I wouldn't? Right. Detrás de la escuela hay un edificio quemar y la escuela tiene una piscina y un gimnasio. La escuela es buena y tiene muchos estudiantes. La escuela tiene una pista y campo de fútbol americano. La escuela de North Shore es diferente y similar a la escuela de Hogwarts. La escuela de Hogwarts tiene clases muy diferentes que las clases de North Shore. La clase de historia es tan buena como la clase de historia a North Shore. La clase de astronomía a Hogwarts es más interesante que la clase de biología a North Shore. La comida en el North Shore es mejor que la comida que Hogwarts porque Hogwarts no tiene almuerzo. North Shore no tiene tantas clases como Hogwarts. Smith's gym clothes? Of course, all the plastics from the same gym class. Who are the plastics? They're teen royalty. If North Shore was Us Weekly, they would always be on the cover. That one there, that's Karen Smith. She is one of the dumbest girls you will ever meet. Damien sat next to her in English last year. She asked me how to spell orange. That little one? That's Gretchen Wieners. She's totally rich because her dad invented toaster strudel. Gretchen Wieners knows everybody's business. She knows everything about everyone. That's why her hair is so big. It's full of secrets. Okay, what's happening? An evil takes a human form in Regina George. I hear her hair's insured for $10,000. I hear she does car commercials in Japan. Her favorite movie is Varsity Blues. One time she met John Stamos on a plane and he told her she was pretty. One time she punched me in the face. It was awesome. Mi profesor favorita en Hogwarts es
Señora McGonagall. Mi profesora favorita en la escuela de North Shore es Señora Norbury. Profesora McGonagall es más estricto que Señora Norbury. Alguien quien es muy divertida es Señor Duval. Las edificios de Hogwarts son más interesantes que la edificio de North Shore. Hogwarts es un castillo. Estudiantes deben ser preparar no asiento con los chicas de males y no vas a la sala de proyección encima del auditorio. Aprender de memoria tus horarios, vas a tus clases en tiempo y traer todos de los materiales. Algo recordar es cuidado con los jocks. North Shore es la mejor escuela porque tiene estudiantes muy interesantes, las clases son fáciles y divertidas y los deportes son muy buenos y nosotros ganar muchos. Las reglas son fáciles. Yo veo mis amigos muchos en la escuela.